protic solvent. Acidic solvents are polar protic solvents, right? So, more acidic solvents are polar protic solvents. They can increase rate of reaction. So statement B is correct. Now statement C. Due to formation of R plus, racemization occurs in SN1 reaction of alkyl halide. It is also true because R plus is carbocation. Carbocation is symmetric. So incoming nucleophile may attack from left side or right side. That results in the formation of racemic mixture. So statement C is true. In polar protic solvent, rate of SN1 is greater than polar aprotic solvents. Yes, it is true. Because polar protic solvents, they stabilize cationic part and they increase rate of reaction. So answer B, C, D. For question number 15, B, C, D is the answer. Right? Now, question number 16. Let us say this is A, this is B, this is C, and final product is D. See here. What is the job of NBS? NBS, it is N-bromosuccinamide. N-bromosuccinamide. N-bromosuccinamide, it is allylic brominating reagent. Allylic brominating reagent. So, in the given reactant, what is the allylic carbon? This is allylic carbon and this is also allylic carbon. So bromination may occur on one of these two carbons, right? So compound A, it is see, I want to take bromine over here, right? So this is the compound A. Now this compound A is allowed to treat with magnesium in presence of dry ether. See, halogen derivatives, they react with magnesium in presence of dry ether to form Grignard reagent. Right? So compound B is Grignard reagent. Mg plus Br minus. This is B. Now B is allowed to react with methyl cyanide to form C. Right? Now see CH3 C triple bond N. Now magnesium is a metal, it gets a positive charge. And carbon, it gets negative charge. Right? So this negatively charged carbon, it attacks on, see nitrogen here, it is more electronegative, it gets partial negative charge.
Carbon is less electronegative, it gets partial positive charge. So negatively charged carbon, it attacks over here, right? So when this C minus attacks over the cyanide carbon, pi bond electron density shifts to the nitrogen. Then nitrogen gets a negative charge. C double bond N minus CH3. Now, this compound is subjected to acidic hydrolysis. C. When it is subjected to acidic hydrolysis from water, H plus will be added to the nitrogen and OH minus will be added to carbon, right? Now, CO Me byproduct is NH3, right? Byproduct is NH3. So this is D. How will get this D? I'll show here. See, if there are two OH groups on the same carbon, that compound is unstable. It undergoes dehydration, right? It gives D. That is COMe. So answer is option D. Clear? Right? Answer is option D. Now let's go to the next question, 17. In which of the following least percentage of racemic mixture is found on hydrolysis? Least percentage of racemic mixture means the given compound should not undergo SN1 reaction. The given compound should not undergo SN1 reaction. In SN1 reaction, what is the intermediate? Carbocation. So, carbocation should not form,
or if it is formed, it should be less stable or unstable. Then racemization mixture or racemic mixture will be in less percentage, right? C. The carbocation formed with this first option. See here, Br minus comes out, will get positive charge over this carbon. When Br minus it goes out, right? It is secondary carbocation. This carbocation is stabilized by the lone pairs present on the oxygen due to resonance. Due to resonance. Sorry. So this carbocation is stable, so it gives significant percentage of racemic mixture, right? Now, in the second case, if Br goes out as Br minus, it gives benzyl carbocation. Benzyl carbocation is stabilized due to resonance. In the first case, the carbocation is stabilized due to resonance. In the second case also, the carbocation is stabilized due to resonance. Now, in the third case, see, when Br minus goes out, this carbon gets positive charge, right? And this carbon is bonded to electron withdrawing group. Electron withdrawing groups, they do not stabilize the carbocation. They destabilize the carbocation, right? Destabilize the carbocation. So formed carbocation is not stable. Carbocation is unstable, right? Now, see, if bromine goes out, we'll get the secondary carbocation. It is stabilized by the plus I effect of methyl groups. What is the reason? One is plus I effect of CH3 groups and positive hyperconjugation of CH3 groups. So option 1, 2, 4 carbocations are stable. Option 3 carbocation is unstable. So it gives least percentage of racemic mixture. Therefore, answer is third option. Clear? Answer is third option. Right. Now, question number 18. ఏందమ్మా 15th? మీరు వినలేదా? ఏం చేస్తున్నారు అప్పుడు? నేను 15th నుంచి 16 అయిపోయింది, 17 అయిపోయింది. రాసుకోవద్దమ్మా, మీకు వీడియో ఇస్తున్నారు కదా నాన్న. యూట్యూబ్లో వీడియో చూడండి. రాసుకునేంత టైము అంటే మీరు రాసుకుంటే గనక ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయలేము, టైం ఎక్కువ పడుతుంది. మీకు యూట్యూబ్ లింకులు ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఆ యూట్యూబ్లో వింటే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. ఒకసారి చదువు, నువ్వు క్వశ్చన్ నెంబర్ 15 చదువు. చదివి ఆప్షన్స్ చదివి ఇందులో డౌట్ ఏముందో అడుగు నాకు. 1 minute కంప్లీట్ చేద్దాం ఫాస్ట్.
Which of the following statements are correct about SN1 reactions? Which of the following statements are correct about SN1 reaction? మీరు ఇంతసేపు చదివితే ఎట్లమ్మా? ఫాస్ట్గా చదివి కంప్లీట్ చేయండి. మొత్తం పడుతుంది నీకు వాడ పడమంటలేరు స్టేట్మెంట్ ఏ ఈజ్ ఫాల్స్. ఎందుకు? AgNO3 అనేది సంయోజనీయ సమ్మేళనం. ఇట్ ఈస్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్. సో it cannot increase the rate of reaction. For SN1 reactions, polar protic solvents are favorable. AgNO3 is covalent, polar covalent. So it cannot increase the rate of solvolysis in SN1 reactions. Option B, the more acidic is the solvent, the faster is the rate of solvolysis in SN1 reaction of alkyl halide. Correct. More acidic is the solvent. Acidic is the solvent means it is having hydrogen bondable proton, right? It can form hydrogen bond. So polar protic solvents can increase the rate of reaction. It is correct. Statement C, due to formation of R plus, racemization occurs in SN1 reaction of alkyl halide. Correct. Because carbocation is symmetric, so incoming nucleophile may attack from left side or right side. So racemization is possible. C is correct. Now D. In polar protic solvent, rate of SN1 is greater than polar aprotic solvents. Yes, it is also true. Because in polar protic solvents, hydrogens can form hydrogen bonds, so they stabilize the intermediate and they free the nucleophile, so that in polar protic solvents, rate of SN1 is greater than polar aprotic solvents. Statement D is correct. Clear? Now, see statement 1. CH3, CH2, CHCl, CS3, 2-chlorobutane is allowed to react with sodium iodide in presence of acetone. Acetone is a solvent. It gives 2-iodobutane and sodium chloride precipitated. Down arrow mark. It indicates precipitate. First tell me what is the name of this reaction? Halogen exchange reactions లో చెప్పుకున్నాము. Chlorine or bromine can be exchanged with I minus in presence of acetone to form iodoalkane. ఇందులో ఫ్లోరిన్ లేదు కాబట్టి రియాక్షన్ నేమ్ F తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫింకెల్స్టీన్ రియాక్షన్. Finkelstein reaction, right? Now, so statement 1 is correct. Reaction is correct. Now, statement 2. Acetone is polar protic solvent. Acetone polar protic solvent ఆ? కాదు. Polar aprotic. Polar aprotic, right? Polar protic solvent కాదు. Polar aprotic, right? సో ఎసిటోన్ ఈజ్ పోలార్ అప్రటిక్. పోలార్ ప్రటిక్ కాదు. సో స్టేట్మెంట్ 2ని బ్లైండ్గా మనం ఇక్కడే ఫాల్స్ అని చెప్పొచ్చు. స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ ట్రూ, స్టేట్మెంట్ 2 ఈజ్ ఫాల్స్, రైట్? అండ్ సాల్యుబిలిటీ ఆర్డర్ ఆఫ్ సోడియం హ్యాలైడ్స్ డిక్రీజెస్ డ్రామాటికల్లీ ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ NaI, NaBr, NaCl. NaBr, NaCl ఆర్ ఇన్సాల్యుబుల్, అసలు సాల్యుబుల్ అవ్వవు. ఓన్లీ సోడియం అయోడైడ్ ఈజ్ సాల్యుబుల్ ఇన్ ఎసిటైన్, whereas NaCl and NaBr they are precipitates, so they are insoluble, right? So ఇది కూడా తప్పే.
the least being virtually insoluble in this solvent, and primary and secondary chloroalkane in acetone is completely driven to the side of iodoalkane by the precipitation reaction. ఓకే, ఈ సెకండ్ పార్ట్ కరెక్టే కానీ ఫస్ట్ పార్ట్ తప్పు కాబట్టి స్టేట్మెంట్ 2 ఫాల్స్, స్టేట్మెంట్ 1 ఇస్ ట్రూ. ఇది ఫింకెల్స్టీన్ రియాక్షన్. ఫింకెల్స్టీన్ రియాక్షన్, రైట్. నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 19. ఇది ఒకసారి చెక్ చేసి చెప్పండి. స్టేట్మెంట్ 1 కరెక్టా తప్ప, స్టేట్మెంట్ 2 కరెక్టా తప్ప, స్టేట్మెంట్ 2 ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ స్టేట్మెంట్ 1 ఆర్ ఈజ్ ఇట్ నాట్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ స్టేట్మెంట్ 1? ఫైండ్ అవుట్. 1 మినిట్ కంటే ఎక్కువ తీసుకోవద్దు. స్టేట్మెంట్ 1 ఏమి ఇచ్చాడు? ఎన్ ప్రొపైల్ బ్రోమైడ్ KCN. It gives butyl nitrile KBr. Reaction correct. This reaction takes place faster in DMF, dimethyl formamide, dimethyl formamide, than in ethanol, than in ethanol. ఫస్ట్ మనకు సాల్వెంట్ ఏది ప్రిఫరబుల్ అని తెలుసుకోవాలంటే SN1 SN2 అది తెలియాలి. ఇది SN1 రియాక్షనా SN2 రియాక్షనా? SN2. ఎందుకు SN2? ఇచ్చిన ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఏంటి? ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ కదా. CH3 CH2 CH2 Br, ఇది ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్. దే ప్రిఫర్ టు అండర్గో SN2 రియాక్షన్స్. సో ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్లో ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఫార్మ్ అవుతుంది, రైట్. ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఫార్మ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఏ రకమైన సాల్వెంట్లు ప్రిఫరబుల్? పోలార్ అప్రోటిక్, అప్రోటిక్ సాల్వెంట్స్, అప్రోటిక్ సాల్వెంట్స్ ఆర్ ప్రిఫరబుల్, రైట్. మనకి ఇచ్చింది ఏంటి? ఇథైల్ ఆల్కహాల్. ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ పోలార్ ప్రొటిక్. పోలార్ ప్రొటిక్ అంటే ఏ రియాక్షన్కి సూటబుల్? ఇది SN1కి సూటబుల్. నెక్స్ట్ DMF, డైమిథైల్ ఫార్మమైడ్, డైమిథైల్ ఫార్మమైడ్, ఫార్మమైడ్ HCONH2 అమ్మా, రైట్. ఈ NH2లో నైట్రోజన్ పై ఉన్న 2 హైడ్రోజన్ బదులు మిథైల్ గ్రూపులు ఉంటాయి. ఇది డైమిథైల్ ఫార్మమైడ్. ఇది పోలార్ అప్రోటిక్, పోలార్ అప్రోటిక్. పోలార్ అప్రోటిక్ అంటే దేనికి సూటబుల్? ఇది SN2, SN2 సూటబుల్. ఇది దేనికి సూటబుల్? SN1. మనకి ఇక్కడ ఏం రియాక్షన్ ఇచ్చాడు? SN2 ఇచ్చాడు. SN2 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏ సాల్వెంట్ కావాలి? పోలార్ అప్రోటిక్. పోలార్ అప్రోటిక్లో రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, పోలార్ అప్రోటిక్లో రేటు తక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫాస్టర్ ఇన్ DMF దాన్ ఇన్ ఇథనాల్. స్టేట్మెంట్ 1 కరెక్టే కదా. ఇట్ ఈస్ ట్రూ. స్టేట్మెంట్ 1 ఈస్ ట్రూ, రైట్. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ 2. CN minus forms hydrogen bonds with polar protic solvents. Solvent ethanol, and hence the concentration of CN minus is less. Whereas in case of DMF, the cation is solvated, leaving free CN minus. ఇక్కడ చూడండి, CN minus ఇథనాల్. ఇక్కడ పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇది పార్షియల్ నెగిటివ్, హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ రకంగా CN మైనస్ సాల్వెంట్ ఏమవుతుంది? సాల్వేట్ అవుతుంది. అదే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ CN మైనస్ ఈజ్ లెస్. సో ఈ సాల్వేషన్ వలన
సిఎన్ మైనస్ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతుంది అని చెప్తున్నాడు. రైట్, కరెక్ట్. ఇది ఈథైల్ ఆల్కహాల్ తోటి. వెరస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిఎంఎఫ్ ద కేటయాన్ ఈజ్ సాల్వేటెడ్ లీవింగ్ ఫ్రీ సిఎన్ మైనస్. రైట్, ఇక్కడ న్యూక్లియోఫిలిక్ రియేజెంట్ ఏంటి? కేసిఎన్. కేసిఎన్లో కే ప్లస్ అండ్ సిఎన్ మైనస్. ఈ సిఎన్ మైనస్ అనేదేమో ఇథైల్ ఆల్కహాల్లో ఉంటే గనక హైడ్రోజన్తో ఈ రకంగా హైడ్రోజన్ బంధాలను ఏర్పరుస్తుంది లేదా సాల్వేట్ అవుతుంది. అదే డిఎంఎఫ్ తీసుకుంటే ఈ కే ప్లస్ అనేది సాల్వేట్ అవుతుంది. కే ప్లస్ అనేది సాల్వేట్ అవుతుంది. రైట్, సో కే ప్లస్ సాల్వేట్ అవుతే ఏమవుతుంది? సిఎన్ మైనస్ ఫ్రీ అవుతుంది. సిఎన్ మైనస్ ఫ్రీ అవుతుందమ్మా. సో సిఎన్ మైనస్ ఫ్రీ అవుతే అప్పుడు ఏమవుతుంది? న్యూక్లియోఫిలిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది, చర్య రేటు పెరుగుతుంది. స్టేట్మెంట్ 2 కూడా కరెక్టే. రైట్, స్టేట్మెంట్ 2 కూడా కరెక్టే. నౌ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషనా కాదా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇక్కడ మనకు పోలార్ ప్రొటిక్, పోలార్ అప్రొటిక్ అని చెప్పకుండా సాల్వెంట్స్ ఇచ్చాడు. రైట్, సో స్టేట్మెంట్ 1 అండ్ 2 ఆర్ ట్రూ అండ్ స్టేట్మెంట్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ 1. రైట్, నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. Which of the following compound does not react by SN1 mechanism? SN1 మెకానిజంలో చర్య నొందొద్దు అంటే కార్బోకేటయాన్ అస్థిరంగా ఉండాలి లేదా కార్బోకేటయాన్ ఏర్పడదు. ఇక్కడ Br మైనస్ బయటకు పోతే మనకి ఏమొస్తుంది? టెర్షరీ కార్బోకేటయాన్. ఈ టెర్షరీ కార్బోకేటయాన్ అనేది అధిక స్థిరమైనది. ఎందుకు? మిథైల్ గ్రూప్ యొక్క ప్లస్ ఐ ప్రభావము మరియు పాజిటివ్ హైపర్ కాంజుగేషన్ అతి సంయుగ్మం వలన. ఇక్కడ చూద్దాం, ఈ ఐ మైనస్ బయటకు పోతే మనకి ఏ కార్బోకేటయాన్ వస్తుంది? టెర్షరీ కార్బోకేటయాన్. ఈ టెర్షరీ కార్బోకేటయాన్ కూడా స్థిరమైనది. కారణం ఏంటి? ఒకటి ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మిథైల్ గ్రూప్ అండ్ ఈ CH2. ప్రతి CH2 ప్లస్ ఐని కలిగి ఉంటుంది, ప్లస్ ఐ. అదేవిధంగా ఈ ఆల్ఫా కార్బన్ CH2లో హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి హైపర్ కాంజుగేషన్. సో ప్లస్ ఐ మరియు ప్లస్ హైపర్ కాంజుగేషన్ వలన కార్బోకేటయాన్ స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది, SN1 చర్యలో పాల్గొంటుంది. ఇక్కడ చూద్దాం, Br మైనస్ బయటకు పోతే ఏమొస్తుంది? కార్బోకేటయాన్ కార్బన్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ కార్బోకేటయాన్ ఏ విధంగా స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది? ఈ కార్బోకేటయాన్ మిథైల్ గ్రూప్ యొక్క ప్లస్ ఐ మరియు ప్లస్ హైపర్ కాంజుగేషన్, అదేవిధంగా బెంజీన్ రింగ్ రెజోనెన్స్, బెంజీన్ రింగ్ రెజోనెన్స్. సో ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్తో ఇది స్థిరమైంది కాబట్టి SN1 చర్యలో పాల్గొంటుంది. నెక్స్ట్ ఇది బైసైక్లో కాంపౌండ్ బ్రిడ్జ్ హెడ్. బ్రిడ్జ్ హెడ్ కార్బోకేటయాన్ ఈజ్ హైలీ అన్స్టేబుల్. బ్రిడ్జ్ హెడ్ కార్బోకేటయాన్ ఈజ్ హైలీ అన్స్టేబుల్. రైట్, సో ఇది SN1 చర్యలలో సులభంగా పాల్గొనదు. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఆప్షన్ డి. నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 21. ఇది న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎరోమాటిక్ సబ్స్టిట్యూషన్. న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎరోమాటిక్ సబ్స్టిట్యూషన్. న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎరోమాటిక్ సబ్స్టిట్యూషన్లో ఒకటి SN1 టైప్ అని చెప్పుకున్నాము. SN1 టైప్లో బెంజీన్ డైజోనియం సాల్ట్స్ మాత్రమే పాల్గొంటాయి. సో ఇక్కడ బెంజీన్ డైజోనియం లేదు కాబట్టి SN1 టైప్ వీలు కాదు. నెక్స్ట్ SN2. SN2లో బెంజైన్ మెకానిజం. బెంజైన్ మెకానిజం. బెంజైన్ మెకానిజం కావాలి అనంటే ఈ లీవింగ్ గ్రూప్ అంటే బ్రోమిన్ పక్కనున్న ఆర్థో కార్బన్స్లో ఒక హైడ్రోజన్ ఉండాలి. ఉంటే అది బలమైన క్షారముతోటి H+గా తొలగిపోయి ఇక్కడ కార్బన్ అయాన్ ఏర్పడుతుంది. ఈ కార్బన్ అయాన్ వలన బెంజైన్ ఏర్పడుతుంది. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ లేదు. రైట్, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ లేదు, ఈ కార్బన్ పైన హైడ్రోజన్ లేదు కాబట్టి బెంజైన్ ఏర్పడే అవకాశం లేదు. ఇంకొకటి ఏంటి? ఇంకొకటి ఎలక్ట్రాన్ విడ్రాయింగ్ గ్రూప్ని కలిగి ఉండాలి. ఇంకొక రకమైన
న్యూక్లియోఫిలిక్ ఏరోమాటిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎలక్ట్రాన్ విడ్రాయింగ్ గ్రూపుని కలిగి ఉండాలి. ఎలక్ట్రాన్ విడ్రాయింగ్ గ్రూపులు లేవు. సో ఇందులో న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ చర్య జరగదు. న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ చర్య జరగదు. కాబట్టి ఆన్సర్ డి, నో రియాక్షన్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 22. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఈ KNH2 ఇదే రియాక్షన్ మనం ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పుకున్నాం క్లాస్లో. KNH2 అనేది బలమైన క్షారము. కాబట్టి ఇదేం చేస్తుంది, ఈ పక్కనున్న కార్బన్ పై ఉన్న హైడ్రోజన్ లేదా ఇక్కడున్న కార్బన్ పై ఉన్న హైడ్రోజన్ను ఫస్ట్ తీసుకుంటుంది. రైట్, ఎలిమినేషన్. తర్వాత ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తే ఇది ఇక్కడికి వచ్చేసి బెంజైన్ ఏర్పడుతుంది. బెంజైన్ మెకానిజం. బెంజైన్ మెకానిజంలో రెండు ఉత్పన్నాలు వస్తాయి, ఒకటి సైన్ ప్రోడక్ట్, ఇంకొకటి నాన్ సైన్. సో ఒక NH2 గ్రూప్ ఏమో స్టార్ మార్క్ కార్బన్ పైన ఉంటుంది, ఇంకొకటి పక్క కార్బన్ పైన, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. రైట్. సో ఈ ప్రోడక్ట్ అయినా వీలవుతుంది, ఆప్షన్ ఏ వీలవుతుంది, ఆప్షన్ బి కూడా వీలవుతుంది, బోత్ ఏ అండ్ బి. రైట్. సో ఆప్షన్ సి, ద ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్ కెన్ బి ఆప్షన్ సి. రైట్. ఇది బెంజైన్ మెకానిజం. ఆర్ సైన్ సబ్స్టిట్యూషన్. క్లియర్. రైట్. ఒకసారి క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, అట్లాగే మీకు ఇస్తున్న DPPస్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి, NCERT టెక్స్ట్ బుక్ లేదా బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. రైట్. నా ఇప్పుడు మనము ఆల్కహాల్స్ కంటిన్యూ చేద్దాం. ఆల్కహాల్స్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్. కార్బరైల్ కాంపౌండ్ల క్షయకరణ పద్ధతులు చెప్పుకున్నాం. రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇవే మోడల్స్ తీసుకున్నామా? 22 క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నాను. రైట్. ఇందులోనే మ్యాక్సిమం మోడల్స్ కవర్ అయినాయి. నేమ్ రియాక్షన్స్ కవర్ అయినాయి, న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ కవర్ అయినాయి, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్లలో, ఎరైల్ హ్యాలైడ్లలో, అట్లాగే అల్కేన్లు, అల్కీన్లు ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్. అల్కేన్ల నుంచి ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ల తయారీ, ఆల్కహాల్ల నుంచి ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ల తయారీ. సో అన్నీ కవర్ అయినాయి కాబట్టి ఈ 22 క్వశ్చన్స్ సరిపోతాయి. ఓకే. నెక్స్ట్, ఆల్కహాల్స్ ప్రిపరేషన్. రైట్. నౌ ఈ ఆల్కహాల్స్ ప్రిపరేషన్ నుంచి ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం. సారీ, ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఆల్డిహైడ్స్ లేదా కీటోన్స్ అండర్గో రిడక్షన్ విత్ సోడియం మెటల్ in presence of alcohol. Sodium metal in presence of alcohol. Right. So reduction of aldehydes or ketones in presence of, sorry, with sodium metal in presence of alcohol, it is Bouviault blank reduction.
right? Bauvialt blank reduction. See, aldehyde లేదా ketone. సోడియం మెటల్ ఆల్కహాల్. సో ఆల్డిహైడ్స్ ఏమవుతాయి? RCH2OH ప్రైమరీ ఆల్కహాల్గా రెడ్యూస్ అవుతాయి. లేదా కీటోన్స్ సి డబుల్ బాండ్ ఓ గ్రూప్ CHOHగా రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో కీటోన్స్ సెకండరీ ఆల్కహాల్గా రెడ్యూస్ అవుతాయి. రైట్. సో ఇదేమో ప్రైమరీ ఆల్కహాల్, ఇది సెకండరీ ఆల్కహాల్. This reaction is called Bauvialt blank reduction. Now let us see the mechanism. See, in mechanism, sodium metal, it is S block element. So S block elements have a tendency to lose electrons. So it undergoes ionization to form Na plus and 1 electron. Now this electron, it reacts with the aldehyde or ketone. Here I want to take aldehyde, RCOH. It attacks over this carbonyl carbon, right? It gives RCO minus. Over here there is 1 electron H, right? This is called ketyl, radical and oxygen anion. Radical and oxygen anion. Together it is called ketyl. Right? Now, see ethyl alcohol. Instead of alcohol, let us take ethyl alcohol. Ethyl alcohol is protonating compound. So O minus, it reacts with the proton. Now it gives H, right? Now one more electron from another sodium metal. It reacts with this carbon radical. It gives RCOH H. Now this electron and this electron, two electrons together, they convert into anion. Now at this stage, alcohol, ethyl alcohol, see here. Negative charge, it takes the proton. Then finally it gives RCH OH H. Right? This is the mechanism. What is the intermediate formed? Ketyl. Ketyl is carbon radical oxygen anion of carbonyl group. Carbon radical oxygen anion. So this is the mechanism. Right? This reaction is Bauvialt blank reduction. Now, for example, if we take aromatic aldehydes, AR C double bond OH. See, aromatic aldehydes first, by interacting with the electron of sodium metal,
they convert into ketyl C O minus single electron H, right? Ketyl intermediate. This O minus will be in association with Na plus. When aromatic aldehydes are taken, this ketyl radical, it undergoes dimerization. Remember, if we use aliphatic, no dimerization. This is aliphatic aldehyde. This is aromatic aldehyde. If we use aromatic carbonyl compounds, ketyls undergo dimerization. Ketyls undergo dimerization. So this is one radical, another radical of the same type, of the same molecule, undergo dimerization, right? O minus, O minus, ARH. Like this, ketyls undergo dimerization. Now this compound, on treating with ethyl alcohol, it reacts with ethyl alcohol. Now O minus reacts with the H plus of ethyl alcohol. It gives, see, ArCH OH, right? So if we use aromatic aldehydes, they give vicinal diols because the ketyl formed undergo, it undergoes dimerization, right? Now, how it is possible to dimerize aliphatic ketones, or how it is possible to get vicinal diols from aliphatic compounds? This is aromatic, right? From aliphatic. From aliphatic, let us take RCOR. If we use sodium in presence of ethyl alcohol, dimerization is not possible. So what is the alternate reagent for the dimerization of aliphatic carbonyl compounds? That is magnesium with water or ethanol. With this reagent, aliphatic carbonyl compounds undergo dimerization to form corresponding vicinal diols. So here, vicinal diol. This is one ketonic molecule converts into the alcohol. This is second ketonic molecule converts into the alcohol. So after dimerization, we'll get this diol. So for aliphatic carbonyl compounds, what is the reagent to get diols, vicinal diols? Magnesium with water or ethanol, right? Now here it is aromatic. If you use sodium metal with ethanol, sodium metal with ethanol, then it gives vicinal diols. This is aromatic, right? So sodium metal ethanol is, if it is given, what is the name of that reaction? Bouveault-Blanc reduction, right? Now, now let us discuss another important preparation method of alcohols, that is by using Grignard reagent from aldehydes and ketones using Grignard reagent.
Grignard reagent, alkyl magnesium halide or aryl magnesium halide, right? So from Grignard reagent, if we take aldehydes, we will get primary alcohol, secondary alcohol, and tertiary alcohol. Let us see. See, RMGX, when it is allowed to react with aldehyde or COH, right? See here. Actually, cyclic intermediate formation takes place. Cyclic intermediate formation takes place. But for our convenience, see, magnesium is metal, it gets a positive charge. Alkyl group, non-metal, it gets a negative charge. So magnesium metal, it gets positive charge. Alkyl group, carbon, non-metal, it gets a negative charge. In carbonyl, what is the reactive part of the aldehyde and ketone? Carbonyl. In carbonyl, carbon gets partial positive charge and oxygen gets partial negative charge, right? So this negatively charged part of Grignard reagent, that is alkyl group, it bonds with this carbon, right? When it bonds with the carbon, oxygen gets a negative charge. That partial negative charge or negatively charged oxygen reacts with the MgX. So I'll write here R dash C. This alkyl group is from Grignard reagent, right? And H. Now O minus MgX, right? Now this on hydrolysis. On hydrolysis. See here. O minus reacts with the H plus of water and Mg plus reacts with OH minus. It goes out as byproduct, magnesium hydroxyhalide. The main product is R dash CH R. O minus reacts with the H plus of water to form OH. Like this, secondary alcohol forms, right? Secondary alcohol forms. Because here it is, this is alkyl group, this is alkyl group. So this carbon is secondary carbon. So it is secondary alcohol. Now, how it is possible to get the primary alcohol? So to get primary alcohol, in the place of R dash, there should be hydrogen. If we take hydrogen, HCOH, on treating with Grignard reagent, RMGX, followed by hydrolysis, then what will get? See, there are two hydrogens. Alkyl group bonds with this carbonyl carbon. So HCHOH. This is from water. This is from Grignard reagent, right? From Grignard reagent. And hydrogen from water, right? This is primary alcohol. If we take aldehydes other than formaldehyde, aldehydes other than formaldehyde, that is estaldehyde, propinaldehyde, butyraldehyde. So in general, we can represent like this RCOH on treating with Grignard reagent RMGX followed by hydrolysis. Then it gives
C R dash C H, it remains as such. Now oxygen bonds with hydrogen from the water. Now here R group from Grignard reagent. So it is secondary alcohol. Secondary alcohol. If we use ketone instead of aldehydes, if we take ketone, ketone is RCO R. This is R dash, this is R double dash. Right? Now it is allowed to react with the Grignard reagent followed by hydrolysis. What will happen? H plus from water bonds with the oxygen of carbonyl group, that results OH. Now alkyl group bonds with the carbonyl carbon, right? Now this is tertiary alcohol. So formaldehyde, it gives primary alcohol. Aldehyde, aldehydes other than formaldehyde, they give secondary alcohol. Ketones, they give tertiary alcohols. సో మన క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన ఆల్డిహైడ్ ఏదో గుర్తించండి. ఫార్మాల్డిహైడా, ఫార్మాల్డిహైడ్ కాకుండా మిగిలిన ఆల్డిహైడ్లా. ఫార్మాల్డిహైడ్ అయితేనేమో ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ వస్తుంది. ఫార్మాల్డిహైడ్ కాక మిగిలిన ఆల్డిహైడ్లు అయితేనేమో సెకండరీ ఆల్కహాల్ వస్తుంది. కీటోన్ అయితేనేమో టెర్షరీ ఆల్కహాల్. రైట్? ఈ కీటోన్లో లేదా ఆల్డిహైడ్లో కానీ కీటోన్లో కానీ కార్బనైల్ ఆక్సిజన్ దేంతో బాండ్ ఏర్పరచుకుంటుంది? వాటర్లోని హెచ్ ప్లస్ తోటి. అంటే ప్రోడక్ట్ రాయడానికి షార్ట్ కట్ చెప్తున్నాను. కార్బనైల్ ఆక్సిజన్ వాటర్లోని హెచ్ ప్లస్తో బాండ్ అవుతుంది, ఓహెచ్ గ్రూప్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇదే కార్బనైల్ కార్బన్ గ్రిగ్నాడ్ రియేజెంట్లోని అల్కైల్ గ్రూప్తో బాండ్ ఏర్పరచుకుంటుంది. రైట్? సో ఫార్మాల్డిహైడ్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్, ఆల్డిహైడ్స్ అదర్ దెన్ ఫార్మాల్డిహైడ్ సెకండరీ ఆల్కహాల్స్, కీటోన్స్ టెర్షరీ ఆల్కహాల్స్. క్లియర్? నా ఇక్కడ ఏర్పడే ఇంటర్మీడియట్స్ చూద్దాం. ఇంటర్మీడియట్స్ యాక్చువల్లీ మీకు సిలబస్లో లేవు. ఇట్ దిస్ ఇస్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అమ్మా. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us టేక్ కీటోన్. ఏదైనా తీసుకోవచ్చమ్మా, ఆల్డిహైడ్ కానీ కీటోన్ కానీ. సి ఆర్ డాష్, ఆర్ డబుల్ డాష్. ఫస్ట్ ఓ మైనస్ దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది? గ్రిగ్నాడ్ కారకంలోని ఎంజీ ప్లస్తో. గ్రిగ్నాడ్ కారకంలోని ఎంజీ ప్లస్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. రైట్? సో గ్రిగ్నాడ్ కారకంలోని ఎంజీ ప్లస్తో రియాక్ట్ అవ్వటానికి ఇక్కడ ఎంజీ ఎక్స్ అండ్ అల్కైల్ గ్రూప్. ఈ కార్బన్ దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది? గ్రిగ్నాడ్ కారకంలోని అల్కైల్ గ్రూప్తో. సో ఆర్ ఎంజీఎక్స్. రైట్? ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఈ పై బాండ్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇక్కడ మెగ్నీషియంకు డొనేట్ చేయబడుతుంది. అప్పుడు మెగ్నీషియం ఆక్సిజన్ బంధం ఏర్పడుతుంది. మెగ్నీషియం డైవెలెంట్ అంటే రెండు వ్యాలెన్సీస్ కంటే ఎక్కువగా బేర్ చేయలేదు. సో ఈ అల్కైల్ గ్రూప్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ కాస్త ఈ మెగ్నీషియం ఇంకొక గ్రిగ్నాడ్ కారకంలోని మెగ్నీషియంకు డొనేట్ చేయబడుతుంది. అప్పుడు అల్కైల్ మెగ్నీషియం బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. నౌ టు మెయింటైన్ డైవెలెన్సీ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ గోస్ టు ది కార్బనైల్ కార్బన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ అల్కైల్ గ్రూప్ మరియు కార్బన్ మధ్య బాండ్ ఫామ్ అయి 6 మెంబర్డ్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఇక్కడ రాస్తున్నాను, ఆర్ సి ఓ. This is partial bond. This is also partial bond. Mg X halogen. Now this is partial bond.
This is also partial bond, MgX, right? Now, this is partial bond, right? This is partial bond, and there is R double dash. This is R dash. Like this, six-membered ring transition state formation takes place. So this is intermediate. Six-membered ring formation transition state formation takes place, right? Now this six-membered ring transition state dissociates. See here, oxygen magnesium bond formation. Now R dash C O M G X, right? And this is R double dash. Now this alkyl and magnesium RMGX, it goes out. Now this alkyl group bonds with the carbonyl carbon, right? This is byproduct. Sorry, intermediate. Now this undergoes hydrolysis. Now H plus bonds with O minus, OH minus bonds with the Mg plus to form OH R R double dash R dash. Tertiary alcohol byproduct is magnesium hydroxy halide. This is a mechanism, right? ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అమ్మా. నీట్ పరంగా ఇది అవసరం లేదు. మీరు జస్ట్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సిక్స్ మెంబర్డ్ రింగ్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఈస్ పాసిబుల్, రైట్? So I want to stop here. Continuation, let us discuss tomorrow. Any of you have any doubts in today's session? Thank you, one and all. Thank you, sir.